Tại Việt Nam, thống kê cho thấy là khoảng 60% người trên 60 tuổi và 85% người trên 85 tuổi mắc bệnh xương khớp. Đây là một con số đáng lo ngại khi mà tuổi tác càng cao thì tỷ lệ đau xương khớp ở người già cũng tăng lên. Tuổi tác càng lớn thì đồng nghĩa với việc tốc độ lão hóa của cơ thể càng diễn biến nhanh hơn. Những cơ quan như sụn, khớp, xương, cơ bị bào mòn dần, trở nên yếu, dẫn đến đau nhức ở người cao tuổi. Ngoài ra, sử dụng dinh dưỡng không hợp lý cũng là nguyên nhân gia tăng các bệnh về xương khớp. Tại Hội thảo khoa học Nano Canxi, công nghệ đột phá trong dinh dưỡng cho người mắc các bệnh lý về xương khớp, các nhà khoa học đã khẳng định đưa Nano Canxi vào sữa xương khớp là thành công và Daesure. Ông Cao Đình Thông sống tại Hoàng Mai, Hà Nội. Trong suốt 10 năm liền phải chung sống cùng căn bệnh xương khớp, thoát vị đĩa đệm và vôi hóa cột sống gây khó khăn và ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của ông. Đau xương khớp là một tình trạng thường xuất hiện ở người trung niên và người già. Ông Thông bắt đầu cảm nhận được sự đau đớn trong các khớp như vai, cổ tay, đầu gối và háng. Những cơn đau thường xuyên hành hạ ông đến độ khiến ông không thể tự đứng lên, đi lại được. Đau xương khớp không chỉ gây ảnh hưởng đến khả năng ông đi lại mà còn làm giảm khả năng thực hiện các hoạt động hàng ngày của ông Thông. Tất cả những sinh hoạt thường ngày gần như đều nhờ vào vợ và con cái. Ông Thông đã thử nhiều biện pháp và phương pháp để giảm đau nhưng chỉ được vài ngày bệnh lại đau nhức, hành hạ ông trở lại, thậm chí còn đau nhức hơn trước gấp nhiều lần. Nhưng may thay, trong lúc tuyệt vọng nhất thì vợ và con ông xem được thông tin về sữa non xương khớp Daesure Canxi trên kênh truyền hình quốc gia VTV1. Ngay lập tức vợ con ông đặt ngay 5 lon sữa thì được tặng thêm 3 hộp giấy về sử dụng. Đều đặn mỗi ngày 2 ly sữa Daesure Canxi. Chỉ sau một thời gian ngắn sử dụng, ông Thông đã giảm bớt cảm giác đau nhức và tình trạng sức khỏe được cải thiện rõ rệt từng ngày. Tôi đã mua 5 lon Daesure Canxi này thì được tặng 3 cái hộp Phúc Canxi này. Thì tôi dùng thử trên 2 tuần, hơn 2 tuần. Thì báo cáo là tôi cảm thấy không đau đớn một tí nào nữa, nó nhẹ nhõm hết cơ thể chân tay, không tê bì, không đau nhức. Nhất là bả vai mấy cổ gáy tôi trước nó đau không cúi được, thì bây giờ tôi lại cúi được. Tôi sinh hoạt được bình thường, đêm nằm ngủ tôi lại rửa mình được, tôi không phải nhờ đến vợ con nữa. Thì nó nhẹ nhõm đi, tôi đi lại được trong nhà và sinh hoạt được tất cả những cái gì trước tôi làm được thì tôi bây giờ cũng đã làm được dần dần. Tôi cảm thấy đỡ được 6-7% trở lên. Thì hiện bây giờ tôi sử dụng là được hơn 5 tháng rồi. Hơn 5 tháng này. Trước tôi hơn 9 năm tôi còn điều trị được. Bây giờ có hơn 5 tháng, tức là chưa đầy nửa năm. Mà bệnh tật tôi đã cảm thấy 8-90% nó khỏe. Vì cái tuổi này thì tôi cũng không mong được như thanh niên. Nhưng bây giờ là tôi khỏe khoắn lại như bình thường. Thưa quý vị, với hiệu quả đột phá mà sữa non Daesure Canxi mang lại đã giúp cho hơn 1 triệu người bệnh phục hồi và cải thiện chức năng xương khớp, tăng cường khả năng vận động linh hoạt, đặc biệt là hỗ trợ giảm đau, giảm các tình trạng viêm khớp, thoái hóa, thoát vị đĩa đệm. Daesure Canxi thì tích hợp được bộ canxi hữu cơ, canxi nano qua vitamin F, giúp cho cái canxi kia đến hệ xương khớp chúng ta nhanh nhất, thời gian ngắn nhất và lưu giữ được lâu nhất. Sữa non xương khớp Daesure Canxi dùng cho người đau nhức xương khớp, người thoái hóa, viêm khớp, thoát vị, người cao tuổi cần bổ sung dinh dưỡng, người cần bổ sung canxi sau quá trình phẫu thuật xương khớp. Sản phẩm còn phù hợp cho người cao huyết áp và tiểu đường. Tôi làm công chuyện trong nhà được rồi tôi cũng ra vườn làm chút rồi tôi uống tiếp tục nữa đây nè. Đến lon thứ 3 đó mọi người nè. Tôi uống 3 lon, tôi đi ra tôi làm vườn làm tược rồi lại và còn làm nhiều hơn lúc trước nữa, thấy thiệt luôn á. Và cái lượng rau rồi mình làm mình giao cho mối đó đồ bữa nay không có bị nó phàn nàn là không có rau nữa, cho nên á qua đây tôi rất là vui mừng nhờ cái sữa Daesure Canxi này nó hỗ trợ xương khớp cho tôi nè. Bị xương khớp 10 năm, 20 năm cũng không lo ngại, nặng đến mấy cũng yên tâm với sữa Daesure Canxi. Chỉ sau khoảng 10 ngày thôi, quý vị sẽ đỡ tê bì chân tay. Khoảng 20 ngày là chân tay không còn thấy nhức mỏi và ê ẩm, giảm dần chứng đau khớp, viêm khớp, vận động một cách thoải mái là phục hồi như người bình thường, ăn ngon ngủ ngon và không lo sợ biến chứng về lâu về dài nữa. Và cả nhà cứ yên tâm đi, vì Daesure Canxi là sữa non xương khớp, là thương hiệu cực kỳ uy tín, từ công nghệ đến nguyên liệu đều từ 100% từ New Zealand. Daesure Canxi còn được các chuyên gia nghiên cứu phù hợp với thể trạng cơ địa của người Việt Nam mình nữa, cho nên hiệu quả nó cực kỳ tốt, cực kỳ nhanh. Là hầu như là các cơn đau nhức là nó gần như là nó giảm hẳn luôn, ăn ngon ngủ ngon ngay.
xương khớp đồ nó đỡ. Rồi uống tiếp nữa là một thời gian sau đó nữa là coi như tới nay là được khoảng 3 tháng là coi như là cái tình trạng mà khó ngủ, khó chịu rồi đau nhức xương khớp là gần như là nó biến mất luôn. Tôi giờ tôi đi vòng vòng chơi rồi tôi làm việc nhà, tôi sửa điện này kia đồ chút được là vui lắm á, tôi mừng ghê á chứ. 80-90% là hết luôn rồi đó. Sữa non xương khớp Diasure Canxi được cấp phép lưu hành, nhà máy đạt chứng nhận GMP. Lựa chọn 1, giảm giá 40% trực tiếp vào mỗi đơn hàng, miễn phí vận chuyển trên toàn quốc. Lựa chọn 2, giảm giá 40% trực tiếp vào mỗi đơn hàng. Mua 3 lon 850g, tặng một hộp giấy 450g. Mua 4 tặng 2, mua 5 tặng 3, miễn phí vận chuyển toàn quốc. Lựa chọn 3, giảm trực tiếp 3 triệu đồng khi mua một thùng 8 lon hoặc 12 lon. Trở thành khách hàng VIP của Diasure Canxi với nhiều ưu đãi vàng vào các lần mua sau. Miễn phí vận chuyển toàn quốc. Quý vị hoàn toàn có thể đổi trả hàng trong vòng 7 ngày nếu không hài lòng về chất lượng sản phẩm. Để lại số điện thoại dưới video này hoặc gọi ngay đến số hotline đang ghim trên màn hình để được tư vấn chuyên sâu và đặt mua sản phẩm quý vị nhé. Xin chào quý vị, tôi là bác sĩ Nguyễn Mai Hồng, nguyên trưởng khoa cơ xương khớp bệnh viện Bạch Mai, phó chủ tịch Hội Loãng xương Hà Nội. Đầu tiên thì Diasure Canxi là một sản phẩm sữa sử dụng cho những người gặp các vấn đề về xương khớp như là đau mỏi, cổ vai gáy, viêm khớp, thoái hóa khớp, thoát vị đĩa đệm, loãng xương, và nó sẽ có tác dụng giúp cho bổ sung toàn diện các chất dinh dưỡng, tăng cường sức khỏe xương khớp, giúp người bệnh có thể phục hồi và cải thiện chức năng xương khớp, vận động khớp dễ dàng hơn, linh hoạt hơn. Về thành phần sữa Diasure Canxi thì trong này có chứa thành phần canxi nano, và canxi nano thì là canxi được điều chế theo công nghệ nano, chia nhỏ canxi thành các hạt canxi có kích thước chỉ khoảng vài chục nanomet. Với kích thước nhỏ, nano canxi có khả năng hòa tan tốt, thẩm thấu nhanh chóng, hấp thu tối đa từ ruột vào máu, không xảy ra tình trạng lắng đọng. Theo tôi được biết, Diasure Canxi có tích hợp thành phần canxi nano vào trong sản phẩm. Điều này giúp tăng khả năng hấp thu canxi vào trong cơ thể gấp 200 lần so với các sản phẩm sử dụng canxi thông thường. Nhờ đó mà sản phẩm giúp cho người bệnh xương khớp có thể phục hồi và cải thiện chức năng xương khớp nhanh chóng. Hi, xin chào cả nhà. Chào mọi người đã đến với Megalife độc quyền cùng với cầu thủ Hồng Sơn. Săn ngay siêu phẩm sữa non xương khớp Diasure Canxi từ New Zealand cùng 100 phần quà trị giá hàng triệu đồng hoàn toàn miễn phí cho quý vị nào may mắn nhất. Cách thức vô cùng đơn giản. Bước 1, like và chia sẻ video này. Bước 2, để lại số điện thoại hoặc gọi đến số hotline Sơn đang ghim trên màn hình sẽ nhận ngay một hộp sữa Diasure Canxi 450g. Mua 3 tặng 1, mua 4 tặng 2, mua 5 tặng 3, mua một thùng 12 lon, tiết kiệm 3.180.000 đồng. Ưu đãi ngập tràn hàng ngàn quà tặng. Mọi người nhớ xem hết like để săn sale sữa xương khớp cực kỳ tốt này nhé. Phải nói thế này, ngày xưa thì bị chấn thương rất là nhiều và Hồng Sơn phải mổ 2 cái đầu gối tận những 4 lần. Và sau này khi giải nghệ nói chung ấy thì cũng bị ảnh hưởng rất là nhiều. Thứ nhất thì thời tiết thay đổi này sẽ bị đau nhức và rất đi lại nói chung cũng rất là khó khăn. Nhưng phải nói rằng là Hồng Sơn rất là vui là khi gần 2 năm gần đây thì không còn đau nữa rồi. Chính là Diasure Canxi, loại mà Sơn đang uống đây. Hôm nay Sơn sẽ mang đến like để dành tặng cho quý vị nào mà đang khổ sở vì xương khớp. Gần 2 năm nay nhá, Sơn uống đều cái loại này gần như không bỏ một ngày nào và không còn thấy đau nhức nữa. Bạn Đạt xin chào Đạt. Đạt có hỏi là anh uống bao lâu thì hết đau nhức xương khớp? Chắc chắn rồi. Làm cái gì cũng vậy thôi, chúng ta phải có một cái quãng thời gian. Và với Hồng Sơn thì khoảng 3 tháng nha Đạt. Đạt uống đều đặn khoảng 3 tháng là có hiệu quả tốt nhất. Sơn đảm bảo xương khớp của mọi người chỉ có chắc khỏe hơn mà thôi. Đau ở chỗ nào uống Diasure Canxi là hết đau ở chỗ đấy. Không phải chỉ đỡ đau một chỗ đâu mà đỡ đau toàn thân luôn. Nói chung là tay chân này vận động thoải mái, muốn làm gì thì làm, nhảy nhót rồi di chuyển lên xuống, đứng lên ngồi xuống là đều ok. Với Hồng Sơn thì với cái chi phí để cho xương khớp chắc khỏe ấy, hết đau nhức ấy, thì Sơn thấy là rất là bình thường, ok mà, không đắt đâu. Nhiều người mất tiền mà còn không đỡ đau được cơ. Nhưng ai mà đã bỏ tiền cho sữa xương khớp Diasure Canxi ấy, thì chắc chắn rồi sẽ đỡ đau. Riêng trong like của Sơn, mọi người sẽ được nhận ưu đãi giảm giá lên đến 40%. Nhận hàng từ nhà máy đến tay cả nhà luôn nhé. Free ship 63 tỉnh thành, giá cực kỳ hời luôn. Mua sản phẩm cải thiện xương khớp là không có được chần chừ đâu nha.
không đắn đo và không phân vân gì hết. Chỉ có trong live này là cả nhà được giảm giá tới 40%. Mua 3 tặng 1, mua 4 tặng 2 và mua 5 tặng 3. Mua một thùng được giảm 3.180.000 trực tiếp trên đơn hàng. Quà tặng thì gồm những gì ạ? Hộp sữa nhỏ này nhé, voucher giảm giá, viên uống cải thiện sụn khớp. Mà thì chọn quà thì thả ga này, ưu đãi lớn như thế này mà cả nhà còn đợi tới khi nào mới đặt nữa. Đặt liền ngay cho tôi đi, đừng có phân vân đắn đo gì nữa. Một chút nữa hết ưu đãi thì là tiếc đấy nhé. Một năm ấy, phải nói thế này, một năm ấy chỉ có một lần nhãn hàng tổ chức ưu đãi hoành tráng lớn như thế này thôi. Mọi người nhanh tay đặt mua đi. Mà thì cú pháp ấy là dễ lắm. Mình chỉ cần để lại số lượng này và số điện thoại này, bán combo từ 3 lon nhé mọi người. Đặc biệt là miễn phí ship mọi tỉnh thành. Tất cả là hàng mới nhất từ kho sản xuất, không qua trung gian đâu, nên giá rất là tốt. Mọi người an tâm đặt hàng qua like của Sơn nha. Có một comment là mình đặt thêm một thùng nhé. Uống thấy tốt quá, trái gió trở trời không đau lưng, không đau đầu gối. Gần 2 tháng rồi không tái đau lần nào. Đương nhiên. Một tin đến từ bạn Xuân Quang Phạm. Tôi đặt 3 lon, lấy thêm một hộp sữa nhỏ. Nhé idol. Lại còn thêm nhé idol nữa, kinh chứ này. Rồi, cảm ơn cả nhà đã ủng hộ. Mọi người đặt hàng thì hãy liên hệ số hotline trên màn hình hoặc nhắn trực tiếp cái Facebook đang live nha. Một tin nhắn nữa đến từ bạn Huy Hoàng, nghe có vẻ như là cầu thủ Huy Hoàng thì phải. Huy Hoàng, Hồng Sơn là cầu thủ xuất sắc nhất Việt Nam trong lòng tôi. Wow, cảm ơn bạn. Phạm Văn Nhận, hơn 20 năm rồi vẫn nhớ trận đấu ở Tiger Cup tuyệt vời của Hồng Sơn. Cảm ơn bạn Nhận nhá. Lại Thảo, bạn Lại Thảo này. Ui giời, bạn Lại Thảo là gì? Bố cháu là fan hâm mộ của chú đấy ạ. Phòng khách treo đầy ảnh của chú luôn. Cảm ơn chú Hồng Sơn đã thi đấu để mang về vinh quang cho Tổ quốc. Cảm ơn Huy Hoàng, cảm ơn chú Nhận, cảm ơn bạn Lại Thảo nhé. Và Sơn cảm ơn và rất trân trọng tình cảm của mọi người đã dành tặng cho mình. Một comment đến từ bạn Hồng Minh, có họ đẹp giống Hồng Sơn. Mình rất hâm mộ Hồng Sơn, nhưng nói thật mình chưa tin tưởng lắm đâu, vì giờ quảng cáo nhiều sữa quá. Không đúng thôi. Nhưng thế này nhá, bây giờ ấy thì quý vị hoặc là các bạn đi mua thử 2 lon giúp Hồng Sơn, uống đều đặn ngày 2 ly. Sau 7 ngày không hiệu quả, quý vị trả lại hàng đi, nhãn hàng hoàn tiền 100% cho mình, được chưa ạ? Như thế đã đủ uy tín chưa ạ? Vâng, nói thực sự là như thế này, sự nghiệp danh tiếng của Hồng Sơn 30 năm các bạn ạ. Hồng Sơn cũng không phải vì 1-2 lon sữa mà đánh đổi lấy uy tín của mình đâu. Cho nên mọi người hãy tin Sơn đi, đặt liền trong like để được giảm giá 40%. Mua hàng được mở hàng ra kiểm tra nhé. Đúng hàng này, đúng số lượng này thì mới phải thanh toán. Và với Hồng Sơn cũng vậy, kiểm tra thoải mái đi mới thanh toán. Đơn giản vậy thôi và tin tưởng vậy thôi. Liên Ngô đặt hàng chỗ anh Hồng Sơn là yên tâm nhất. Tuyệt vời. Cảm ơn Liên Ngô rất là nhiều nha. Vũ Nam nữa này, Vũ Nam đặt một thùng rồi này, Minh Phương đặt 5 lon này, Phạm Văn Thịnh cũng 5 lon luôn. Ok, tuyệt vời, tuyệt vời. Rồi, một comment Ngọc Ngữ, mình sợ sữa trộn thuốc giảm đau lắm. Sơn chào bạn Ngọc Ngữ nha. Nhãn hàng đã cam kết ý, thì là gì? An toàn lành tính, không tác dụng phụ, đền cho 1 tỷ đồng nếu phát hiện chất cấm, chất gây hại cho sức khỏe. Sản phẩm có giấy tờ kiểm định này, chứng nhận đầy đủ từ các đài truyền hình HTV, VTV1, chưa kể các bác sĩ lớn như bác sĩ Mai Hồng, Bệnh viện Bạch Mai hay là Viện trưởng Viện Y học ứng dụng Trường Hồng Sơn đã khuyên dùng rồi ấy, thì mọi người yên tâm nhé, khẳng định uống là đỡ đau. Tiếp theo bạn Hoàng Thị Lan, chào Hoàng Lan. 1 lon uống thì uống được trong bao lâu? Cũng là một cái câu hỏi mà mình thấy là cũng phải giải thích cho mọi người đấy. Mỗi lon sữa 850g sẽ dùng được trong khoảng gần 1 tháng. Nếu muốn dùng được lâu hơn thì mình mua theo combo 3 lon, 4 lon hoặc 5 lon ấy, thì sẽ được tặng miễn phí một hộp nhỏ 450g nên sẽ dùng được lâu hơn. Và thì mua theo combo giá cũng rẻ hơn nữa. Tính ra mỗi ngày chỉ có hơn 20k tiền sữa thôi. Thì chính vì vậy nó rất là tiết kiệm. Cả nhà ai đang bị đau nhức xương khớp này, thoái hóa này, thoát vị đĩa đệm này, viêm khớp này, vôi hóa này, loãng xương này, viêm đa khớp, dùng các phương pháp khác mà hoài không đỡ ấy, đau tái lại, đau mãi không khỏi ấy, thì mua liền combo sữa non Diasure Canxi này cho Sơn nhé. Đảm bảo dùng chỉ từ 1 tuần đến 2 tuần thôi là có hiệu quả tức thì. Xương khớp chắc khỏe hơn này, bớt đau mỏi này, đi lại vận động dễ dàng,
trái gió trở trời là không phải khổ sở nữa vì đau nữa. Duy trì uống sữa hàng ngày sẽ giảm được liều thuốc giảm đau. Vì gì? Vì mình không đau nữa ấy, thì sẽ không phải uống thuốc giảm đau. Đó là chính là một cái chân ái, chân lý. Và gì? Sữa này tuổi nào cũng uống được nhé các bạn. 50, 60, 70 tuổi, thậm chí 80 đến 90 tuổi luôn cả nhà. Và gì? Tuổi nào uống xương cũng chắc khỏe hết thôi. Nhiều tin nhắn quá cả nhà ơi. Cả nhà nhắn tin Facebook này thì sẽ có chuyên viên của Diasure Canxi sẽ hỗ trợ cho các bạn. Tin nhắn đến từ bạn Trần Lực này, bị tai nạn phải mổ xương, có dùng được không cầu thủ Hồng Sơn? Nhưng chắc chắn rồi Trần Lực ạ. Trước đây thì Sơn cũng gặp tai nạn trong bóng đá đấy, thì phải phẫu thuật suốt 4 lần 2 cái đầu gối. Và sau này thì bị ảnh hưởng khớp gối mà. Cho nên thì Hồng Sơn rất tin tưởng vào sữa, rất là tốt các bạn ạ. Vì sao? Vì sự khẳng định ở đây đó là gì? Đau nhức xương khớp do thoái hóa này, viêm khớp này, loãng xương này, hay do chấn thương, tai nạn thì chắc chắn một điều, Sơn đã dùng rồi. Uống sữa non Diasure Canxi là sẽ đỡ đau. Và càng uống thì càng đỡ, xương khớp càng chắc khỏe. Bữa nay mua Diasure Canxi được nhân đôi số lượng mà giá thì không đổi. Mua 3 được 1, mua 4 được 2, mua 5 được 3. Và gì? Mua một thùng đây này các bạn này, đây. Ý da, mua một thùng 12 lon được giảm trực tiếp tới thì 3.180.000 đồng vào đơn hàng. Đó các bạn thấy không? Và thì cơ hội ở đây chỉ dành cho 199 người nhanh tay nhất. Nhanh tay đặt hàng nhé. Sữa Diasure Canxi Sơn đã uống hơn 2 năm nay rồi nên rõ hiệu quả hơn ai hết. Đảm bảo đây là một trong những dòng sữa xương khớp tốt nhất, hiệu quả nhất. Sữa có rất nhiều thành phần tốt như sữa non từ bò New Zealand, giúp cho bổ sung dinh dưỡng cho xương này, bảo vệ và ngăn ngừa thoái hóa xương này. Đau xương khớp có rất nhiều loại nguyên nhân, đúng không ạ? Do tuổi tác có này, thoái hóa này, do ảnh hưởng của tai nạn này, hoặc bất cứ lý do nào, thì cách tốt nhất là bổ sung canxi để tái tạo, phục hồi lại những vùng xương yếu. Những sản phẩm khác cũng có canxi chứ, nhưng riêng sữa canxi này ấy, lượng canxi cực kỳ nhiều. Đặc biệt thì toàn là những loại canxi tốt như nano canxi, canxi phốt phát, canxi tảo biển, có độ tinh khiết và hiệu quả hấp thụ cao. Khác với các sản phẩm khác chỉ giảm đau tạm thời, nhưng với Diasure Canxi giúp tái tạo xương khớp từ bên trong, mang lại hiệu quả lâu dài và an toàn. Đó chính là sự khác biệt, đó chính là đẳng cấp đỉnh nóc kịch trần của Diasure Canxi. Thế này thì nhá, bye bye, tạm biệt đau nhức xương khớp, tạm biệt thoái hóa, viêm khớp và gì không sợ gì biến chứng về xương khớp đâu, đúng không ạ? Mọi người chỉ cần bỏ ra đúng 5 phút mỗi ngày là xương khớp sẽ chắc khỏe này, đổi lại bằng cả chục năm chịu đựng những cơn đau nhức thấu xương thấu tủy này, trái gió trở trời ấy là đau nhức, tê buốt bàn chân này, đi lại khó khăn này. Thế thì hôm nay mình bỏ tiền ra để có một sản phẩm tốt, bảo vệ xương khớp và gì đi lại vận động dễ dàng, không còn đau nhức nữa này. Và còn sau này nữa thì không phải tốn nhiều tiền mua thuốc men và thì khám chữa bệnh, thậm chí phải phẫu thuật nữa, đúng không ạ? Ngày trước Sơn phẫu thuật nhiều rồi nên biết rằng là thì chi phí tốn gấp trăm lần tiền mua lon sữa, mà lại đau kinh khủng nữa. Cho nên bây giờ mình mua sớm ngày nào là khỏe sớm ngày đó, càng chậm thì càng phải chịu đau. Có một tin đến từ bạn Nguyễn Hằng. Trước tôi bị đau nhức toàn thân, lục cục khớp này, viêm khớp này, và uống Diasure Canxi đến hộp thứ 5 cải thiện hẳn. Thì đúng rồi, khuyên mọi người mua về uống giống tôi, không phí tiền đâu. Cảm ơn bạn Nguyễn Hằng nhé. Mọi người đã thấy bạn Nguyễn Hằng nói rồi đấy. Thì mọi người ai uống Diasure Canxi mà thấy tốt này, thấy hiệu quả này thì comment này cũng như là bình luận cho Hồng Sơn biết nhé. Và hy vọng ấy là tất cả mọi người đều có cái sức khỏe, hết đau nhức này, ăn ngon, ngủ ngon. Và còn những ai muốn mua sữa Diasure Canxi thì cứ nhắn trực tiếp cho Face này hoặc gọi đến số hotline đang ghim trên màn hình để được hỗ trợ đặt sữa nhanh nhất. Một trong những dòng sữa xương khớp tốt nhất mà Hồng Sơn tin tưởng, đương nhiên rồi, top 1 sữa non Diasure Canxi đến từ New Zealand. Đây là xương khớp số 1 đối với Hồng Sơn, và bản thân Hồng Sơn thì dùng từ lâu rồi, đủ lâu, đủ dài thì mới giới thiệu cho mọi người chứ. Mọi người yên tâm nhé. Vì nói về cái cách để cải thiện xương khớp ấy, thì Sơn rất là tự tin. Ngày xưa lúc mà sau chấn thương thì sức khỏe của Sơn cũng bị, phải nói rằng là sa sút nhiều, phải chịu nhiều cái cơn đau này, gọi là ê buốt rồi thấu xương tủy này, và đặc biệt những cái lúc mà trái gió trở trời ấy
là nó nhức này, nó tê này, nó buốt này, đi không nổi luôn. Đấy, và đứng lên ngồi xuống cũng khó khăn nữa. Nhưng từ khi Sơn uống cái sữa này ấy, phải nói rằng là hết đau luôn đấy. Đây là sữa chân ái giảm đau nhức xương khớp đấy cả nhà. Bỏ tiền mua không hề hối hận đâu. Những sản phẩm khác ấy nó chỉ giúp đỡ đau tạm thời thôi. Một thời gian sau sẽ bị đau tái lại. Nhưng Diasure Canxi đỡ đau là đỡ đau hẳn luôn. Nó giúp tái tạo xương khớp từ bên trong, mang lại hiệu quả lâu dài và an toàn. Gần 2 năm nay đầu gối của ông Sơn là chưa bị đau lại luôn các bạn ạ. Mà không chỉ đỡ đau đâu, uống đều đặn mỗi ngày, Sơn còn cảm thấy ăn ngon, ngủ ngon rõ rệt. Và bây giờ đứng lên ngồi xuống này, chạy nhảy này, thoải mái và không bị đau nữa. Uống thực sự rất là ngon và không hề bị ngán một chút nào. Uống chỉ khoảng nửa tháng thôi là cơ thể của mình đã thấy ăn ngon, ngủ ngon và xương khớp linh hoạt, khỏe khoắn, tinh thần phấn chấn hơn rất là nhiều. Và không chỉ có Thu Trang đâu, mà người nhà của Trang cũng đang sử dụng sữa này và thấy hiệu quả thực sự rất là nhanh chóng quý vị ạ. Không chỉ có thế, Diasure Canxi cũng có chính sách rất là tốt cho quý vị. Đó là nếu như quý vị mua sữa về nhưng không hài lòng về chất lượng của sản phẩm thì hoàn toàn có thể đổi trả lại sữa trong vòng 7 ngày. Và hơn hết, khi mình mua trong chương trình ngày hôm nay thì sẽ được giảm tới 40%. Và khi mình mua 3 lon lớn 850g sẽ được tặng một hộp giấy 450g. Mua 4 tặng 2, mua 5 tặng 3. Và quý vị có mua cả thùng thì sẽ được giảm trực tiếp 3 triệu đồng vào đơn hàng. Và toàn bộ đơn hàng của quý vị đặt trên chương trình ngày hôm nay sẽ được miễn phí hoàn toàn chi phí vận chuyển trên 63 tỉnh thành. Mức giá ưu đãi này chỉ áp dụng trong khung giờ phát sóng mà thôi. Hết khung giờ vàng này thì ưu đãi sẽ không được áp dụng nữa quý vị nhé. Quý vị chỉ cần để lại số điện thoại dưới video này hoặc gọi đến số hotline đang ghim trên màn hình thì công ty Diasure Canxi sẽ giao hàng toàn bộ sản phẩm và quà tặng đến tận nhà cho quý vị nhé. Guồng quay công việc bộn bề, yếu tố tuổi tác xương khớp giảm sút, phụ nữ sau sinh, canxi suy giảm, công việc nặng nhọc, đứng lâu, ngồi nhiều, cơ thể không được cung cấp đủ canxi. Chúng ta sẽ cảm thấy đau nhức khắp cơ thể, có thể đau buốt, đau âm ỉ, xương khớp kêu lạo xạo, đi lại vận động khó khăn, thậm chí mắc các bệnh về xương khớp như thoát vị đĩa đệm, gai đốt sống, thoái hóa khớp, viêm khớp dạng thấp, viêm đa khớp. Có thể do chế độ ăn uống không điều độ, không luyện tập thể dục thể thao mỗi ngày. Sữa non xương khớp Diasure Canxi sử dụng đều đặn 2 ly mỗi ngày giúp bổ sung canxi cùng các vitamin và khoáng chất, giúp tăng cường bồi bổ sức khỏe, giúp xương chắc khỏe, ngừa nguy cơ loãng xương, tăng cường chức năng hoạt động cho khớp, tăng cường sức đề kháng, cải thiện tình trạng đau mỏi cổ vai gáy, khô khớp, cứng khớp, hỗ trợ điều trị thoái hóa khớp, viêm đa khớp, thoát vị đĩa đệm, viêm khớp dạng thấp. Sử dụng đều đặn 2 ly Diasure Canxi mỗi ngày, quý vị sẽ có được hệ xương khớp khỏe mạnh, dẻo dai, linh hoạt để mình có thể sinh hoạt, làm việc và tận hưởng cuộc sống bên những người thân yêu. Quý vị nào mình đang gặp phải các tình trạng như đau nhức, tê bì, tê bút bàn tay bàn chân, đêm ngủ không ngon giấc, trằn trọc qua lại vì đau nhức xương khớp, bị khô cứng khớp, xương khớp kêu lạo xạo, đi lại vận động thực sự khó khăn thì mình nên uống ngay sữa non xương khớp Diasure Canxi đến từ New Zealand này đấy ạ. Uống khoảng 20 ngày là đỡ tê bì tay chân, khoảng 40 ngày là đỡ đau nhức xương khớp và chỉ khoảng 3 tháng thôi thì tay chân linh hoạt, trơn tru, đỡ viêm khớp, cứng khớp, xương được cải thiện đáng kể. Duy trì uống Diasure Canxi đều đặn sẽ không phải uống nhiều thuốc giảm đau cũng như không phải lo biến chứng của bệnh xương khớp nữa. Và uống Diasure Canxi không gây ra bất kỳ tác dụng phụ nào và quý vị hoàn toàn có thể đổi trả hàng trong vòng 7 ngày nếu sử dụng không có hiệu quả. Quý vị có thắc mắc tại sao Diasure Canxi lại mang đến hiệu quả tuyệt vời đến như thế không ạ? Bởi vì từ nguyên liệu đầu vào cho đến quy trình sản xuất Diasure Canxi được kiểm tra và giám sát vô cùng nghiêm ngặt. Sữa non xương khớp Diasure Canxi. Sữa non xương khớp đầu tiên tại Việt Nam được chuyển giao độc quyền nano canxi với thành phần chính là sữa non và bộ đôi canxi quý hiếm cùng hơn 42 vitamin và khoáng chất giúp bổ sung canxi, phục hồi và cải thiện chức năng xương khớp. Sản phẩm được sản xuất theo quy trình nghiêm ngặt. Sữa sau khi vắt sẽ được xử lý tiệt trùng bằng nhiệt độ cao trong thời gian ngắn và làm lạnh nhanh để diệt hết vi khuẩn có hại và giữ lại toàn bộ dưỡng chất tốt cho sức khỏe. Môi trường sản xuất sạch sẽ và trong lành, cùng hệ thống lọc không khí và khử trùng cao, đạt chuẩn ISO và đạt chứng nhận GMP. Với hương vị vani ngọt nhẹ, thơm mát, được nghiên cứu hợp khẩu vị của người bệnh xương khớp Việt Nam. Sử dụng ít nhất 1 ly sữa Diasure Canxi mỗi ngày, chỉ sau 10 ngày, tình trạng xương khớp của quý vị sẽ được cải thiện rõ rệt. Kiên trì sử dụng 2 tháng, quý vị sẽ có hệ xương khớp dẻo dai, giảm hoàn toàn cảm giác đau nhức. Những quý vị nào đang gặp vấn đề về xương khớp hoặc muốn tăng cường sức khỏe xương khớp trên toàn đất nước Việt Nam
Hãy nhanh tay để lại số điện thoại dưới video này hoặc gọi trực tiếp đến số hotline đang được ghim trên màn hình để được nhận ưu đãi tốt nhất. Quý vị và các bạn thân mến, thời gian để mình nhận ưu đãi thực sự không còn nhiều nữa. Chúng ta chỉ còn vỏn vẹn vài phút nữa thôi, nên là quý vị hãy nhanh tay tranh thủ đặt hàng. Bởi vì ngày hôm nay và chỉ trong chương trình này thôi, sữa non xương khớp Daiso Canxi mới có mức giá ưu đãi như thế này. Thực sự trong hơn 3 năm, sữa non Daiso Canxi được bán ra thị trường chưa từng có ưu đãi lớn như thế này đâu ạ. Nên là quý vị nhất định đừng bỏ qua. Và bản thân Thu Trang thì cũng đã phải gọi ngay về để nhắc người thân nhanh tay đặt hàng trong chương trình đang được phát sóng để mua được với mức giá siêu hời như thế này ạ. Và không chỉ mua sử dụng đâu mà quý vị cũng nên tranh thủ mua dịp này để gửi tặng món quà sức khỏe đến với những người thân yêu của mình. Rất nhiều người uống sữa Daiso Canxi đã gửi feedback về cho chương trình, đó là sản phẩm vô cùng tốt, rất tốt luôn thưa quý vị ạ. Uống mỗi ngày 2 ly thì không lo về vấn đề xương khớp nữa. Vậy nên quý vị còn chần chờ gì nữa, hãy tranh thủ mua ngay trên chương trình ngày hôm nay để mình nhận được mức ưu đãi vô cùng lớn, cam kết chất lượng, cam kết hiệu quả 100% nha quý vị. Hãy gọi ngay vào số hotline đang được ghim trên màn hình quý vị nha. Và chỉ còn vài giây nữa thôi, Thu Trang xin được chúc cho quý vị có được đơn hàng thành công và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo. Đây quý vị ơi, sữa non xương khớp Daiso Canxi. Và bây giờ là 5 phút vàng để quý vị có thể sở hữu được sản phẩm sữa non xương khớp bán chạy số 1 tại Việt Nam đến từ Viện Hàn Lâm. Sữa non xương khớp được cộng đồng người bệnh xương khớp Việt Nam đang rất tin tưởng hiện nay. Đúng vậy quý vị ơi, không cần phải đi đâu xa, ngồi ngay tại nhà, quý vị đã có thể sở hữu ngay dòng sữa xương khớp tốt nhất, chất lượng nhất, mang lại hiệu quả nhanh nhất mà không cần tốn một đồng tiền phí vận chuyển nào. Chỉ cần quý vị một cuộc điện thoại thôi, nhấc máy lên và gọi ngay từ số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Các chuyên viên của Daiso Canxi sẽ liên hệ tư vấn cụ thể liệu trình phù hợp cho mình ạ. Những ai đang mắc phải bệnh xương khớp hoặc có người thân gặp các vấn đề về xương khớp như đau mỏi cổ vai gáy, sưng khớp, cứng khớp, viêm đa khớp, thoái hóa, thoát vị đĩa đệm thì cứ yên tâm vì chỉ sau 10 ngày thôi ạ là quý vị đã thấy hiệu quả rõ rệt rồi. Và sau một liệu trình 4 lon, quý vị sẽ không cần phải lo lắng các vấn đề về xương khớp tái phát nữa. Hết hẳn các tình trạng sưng khớp, cứng khớp, khô khớp, hết hẳn tê bì tay chân, thoái hóa khớp, thoát vị đĩa đệm, vôi hóa đốt sống cũng hoàn toàn yên tâm. Và nói đến Daiso thì đây là thương hiệu lớn đã có tên tuổi từ rất lâu rồi, nổi bật với các sản phẩm như sữa non xương khớp, sữa non tiểu đường. Chưa kể, Daiso luôn ở top 100 sản phẩm tốt nhất dành cho gia đình. Ứng dụng công nghệ nano canxi tiên tiến bậc nhất thế giới vào trong sản phẩm thì đều là những sản phẩm cực tốt và cực chất lượng đấy ạ. Chưa hết đâu ạ, Daiso Canxi cũng là sản phẩm sữa non xương khớp được rất nhiều chuyên gia, y bác sĩ hàng đầu về xương khớp, chuyên gia dinh dưỡng đánh giá cao và khen ngợi. Sản phẩm còn được nhiều nghệ sĩ Việt tin tưởng sử dụng, nghệ sĩ Thanh Hằng, diễn viên Cao Minh Đạt. Cùng với đó là hàng triệu người bị bệnh xương khớp Việt Nam trong và ngoài nước cũng đang sử dụng và có hiệu quả cực kỳ tốt đấy ạ. Nhân dịp Daiso Canxi đạt mốc 3 triệu lượt khách mua hàng, Ngọc Ánh và Âu Việt thay mặt công ty Daiso xin phép dành tặng cho 100 cô chú anh chị nhanh tay nhất gọi điện đến tổng đài Daiso Canxi đang hiển thị trên màn hình với ưu đãi vàng như sau. Giảm trực tiếp 500.000 một lon khi quý vị đặt hàng trong video này. Mua 3 lon, cô chú anh chị sẽ được tặng thêm một hộp Daiso Canxi 450g. Mua 4 tặng 2, mua 5 tặng 3. Đặc biệt, giảm ngay 3 triệu đồng khi mua một thùng 12 lon Daiso Canxi. Quá hấp dẫn luôn đúng không quý vị? Các cô chú và anh chị lưu ý là cơ hội vàng này chỉ xuất hiện duy nhất trong ngày hôm nay, trong video này, ngay tại thời điểm mà quý vị xem video này. Và ưu đãi có 102 từ công ty Daiso Canxi quý vị ạ. Đồng hồ của chúng tôi đã bắt đầu bấm giờ rồi ạ. Ưu đãi này chỉ áp dụng duy nhất trong khung giờ vàng ngày hôm nay thôi. Vậy nên các cô chú anh chị muốn đặt mua Daiso Canxi với giá tốt nhất, hời nhất thì đừng chần chờ gì nữa mà không nhấc máy lên và gọi ngay đến số điện thoại đang hiển thị trên màn hình quý vị nhé. Kết thúc khung giờ vàng này thì chương trình ưu đãi của chúng tôi cũng sẽ kết thúc. Nhanh tay lên quý vị khán giả ơi, cơ hội chỉ dành cho 100 người liên hệ sớm nhất mà thôi. Đừng bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng này nhé. Daiso Canxi có thể sử dụng cho rất nhiều trường hợp, ví dụ như đau mỏi cổ vai gáy, vùng thắt lưng, các khớp tay, khớp chân, khớp đầu gối. Chính vì vậy, khi sử dụng sữa Daiso Canxi, chúng ta sẽ cảm nhận được hiệu quả toàn diện như được cung cấp bộ 3 canxi ưu việt, cùng với đó là 42 dưỡng chất thiết yếu như glucosamine, lactoferrin, các vitamin và khoáng chất cho hệ xương khớp chắc khỏe, ngăn ngừa tình trạng loãng xương cũng như là thoái hóa xương khớp, đồng thời chặn đứng nguy cơ biến chứng do bệnh xương khớp gây ra. Đặc điểm nổi bật nhất của Daiso Canxi đó chính là sản phẩm có khả năng thẩm thấu rất nhanh, đã nghiên cứu rất kỹ càng và ứng dụng công nghệ nano canxi vào sản phẩm. Với cơ chế phân tách các phân tử canxi thành kích thước nano siêu nhỏ,
nhờ đó giúp tăng khả năng thẩm thấu canxi gấp 200 lần so với các loại canxi thông thường. Chính vì vậy, sữa Diasure Canxi khi đi vào cơ thể sẽ giúp chúng ta hấp thu tốt hơn, từ đó sẽ giúp tiết kiệm thời gian hấp thu các dưỡng chất và mang lại hiệu quả nhanh hơn so với các sản phẩm khác trên thị trường. Đúng vậy ạ, canxi thông thường cực kỳ khó hấp thụ. Theo nghiên cứu thì cơ thể chúng ta chỉ hấp thụ được tối đa 20%, còn lại sẽ bị đào thải. Chưa kể đào thải không hết sẽ bị lắng đọng ở thành mạch, gây ra sỏi thận. Còn canxi có trong Diasure Canxi bao gồm bộ 3 canxi ưu việt là canxi nano kích thước siêu nhỏ, canxi hữu cơ Aquamin F chiết xuất từ tảo biển đỏ và canxi phốt phát được sử dụng nhiều trong điều trị bệnh xương khớp. Cả 3 loại canxi này cực kỳ đắt đỏ, tuyệt đối không gây ra tình trạng lắng đọng. Quý vị biết không ạ, càng lớn tuổi, xương khớp của chúng ta sẽ càng yếu hơn và thiếu đi chất dinh dưỡng. Chính vì vậy, muốn xương khớp của chúng ta khỏe hơn mỗi ngày, hạn chế được các cơn đau mỏi, tê bì chân tay do khô khớp, sưng khớp, cứng khớp, viêm khớp, thoái hóa, thoát vị đĩa đệm thì chỉ cần sử dụng 2 ly sữa Diasure Canxi mỗi ngày thôi thì sẽ bổ sung toàn diện các chất dinh dưỡng cần thiết, xương khớp mình linh hoạt hơn, cử động cũng sẽ dễ dàng hơn đấy ạ. Và đảm bảo chỉ sau 10 ngày thôi là sẽ có hiệu quả, không còn các cơn đau mỏi tê bì tay chân, giúp quý vị có thể cử động tốt hơn, đứng lên ngồi xuống dễ dàng hơn, đi lại vận động linh hoạt hơn và kể cả khi trái gió trở trời cũng không phải khổ sở vì bệnh xương khớp tái phát nữa. Thật tuyệt vời đúng không ạ? Và duy nhất 5 phút trong khung giờ vàng ngày hôm nay, 99 cô chú anh chị nhanh tay gọi điện đến số tổng đài Diasure Canxi đang hiển thị trên màn hình sẽ nhận được ưu đãi khủng. Giảm trực tiếp 500.000 trên một lon khi quý vị đặt hàng ngay trong video này. Bình thường, Diasure Canxi sẽ có giá niêm yết là 1.480.000 đồng trên một lon. Nhưng duy nhất trong 5 phút vàng ngày hôm nay, Diasure Canxi sẽ chỉ còn 890.000 đồng trên một lon thôi. Và mua 3 lon, cô chú anh chị sẽ được tặng miễn phí thêm một hộp Diasure Canxi 450g trị giá 690.000 đồng. Mua 4 tặng 2 và mua 5 tặng 3. Đặc biệt, giảm ngay 3 triệu đồng khi mua một thùng 12 lon Diasure Canxi. Quá hấp dẫn đúng không nào quý vị? Wow! Đồng hồ của chúng ta đang kêu rồi đấy ông Việt ạ. Dạ vâng ạ, tôi cũng nghe thấy tiếng đồng hồ kêu và chúng tôi đã bắt đầu bấm giờ rồi ạ. Và ưu đãi này chỉ áp dụng duy nhất trong khung giờ vàng ngày hôm nay thôi. Đến các cô chú anh chị muốn đặt mua Diasure Canxi với giá tốt nhất, hơi nhất thì đừng chần chừ gì nữa mà cùng nhấc máy lên, gọi ngay đến số điện thoại đang hiển thị trên màn hình. Kết thúc khung giờ vàng này thì chương trình ưu đãi của chúng tôi cũng sẽ kết thúc. Nhanh tay lên quý vị ơi, cơ hội chỉ dành cho 99 người liên hệ sớm nhất. Đừng bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng này quý vị nha. Và đến đây thì Âu Việt và Ngọc Ánh chúc các cô chú thật nhiều sức khỏe. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Hi everyone, and welcome to the first session of Ads Academy. My name is David, and I'm working as a product lead on privacy-centric measurement. We'll uncover in this session the foundation of privacy-centric measurement and see how Enhanced Conversion, Content Mode, and Google Analytics 4 can work together to unlock growth and help you achieve your marketing objectives. The digital world is experiencing a paradigm shift. Over the past few years, users have shared with us their willingness to have greater transparency and control over how their data was being collected and used, especially for ads customization. As a result of that, digital platforms and law have evolved to provide greater protection and choice for users. Today's evolving industry has led to two types of changes. On the one side, you have the regulatory change, which defines the framework within which data is being collected and used. That's also when we talk about regulations, that concept of consent is being introduced. You might have heard about GDPR, EU Data Protection Law. On the other side, you have the technology change, which impacts our historical ability to collect data through cookies, which we're moving away from. So let's take, for instance, like the example of browsers such as Safari, Firefox, and soon as well, Chrome. Cookieless browsing modes will become the new standards in the industry. Because of those changes, user-level tracking and observable conversion data is declining. Digital platforms have all taken a different approach to ads privacy. We at Google think that we need to show the way within the industry, but with respect. We've been working over the last years with the industry, trying to develop a set of new privacy-centric measurement solutions
that will support our advertisers at the same time get a clear understanding of what their return on investment is without compromising on our users' end privacy and trust. We want to set up new standards for the industry on privacy. We have built a suite of privacy-centric measurement solutions that work together and allow us to shift from third-party to first-party data, ranging from site-wide tagging to enhanced conversion, without forgetting about Content Mode and Google Analytics 4. Those products will become key in preserving your foundation on measurement and also allow you to safeguarding your performance. We've seen earlier how technology changes can affect your ability to observe data. And that's where enhanced conversion comes in. Enhanced conversion for web will allow you to increase conversion observability, whether you're optimizing towards lead forms or even online sales, by increasing the amount of available first-party data. In the same way, through that, you'll be able to have as well better conversion modeling. And finally, enhanced conversion for web will also allow to improve your campaign's performance. As we know, today, automated bidding strategies are all dependent on the amount of data that is observable and available within the systems. With greater modeling and greater observability, it will also help them perform at their best. We expect today the increase on conversion rates to be of 5% after implementation on search campaigns. And this amount is only expected to become higher as more and more browsers are moving towards cookieless browsing modes. Content Mode, on the other hand, will help you navigate the regulatory side of things. Through conversion modeling, you will be able to recover loss of conversion due to user content choices. Operating in the EU or the UK, you're required to obtain consent from your users to store the data. This can either be done through a third-party content management platform or through an in-house solution. Either way, you'll want to implement Content Mode. Content Mode is Google Ads measurement solution that allows your Google tags to communicate about a user's content status and also enables Google to model for conversions. Content Mode comes with a few benefits, which are that it's respectful of content choices while allowing you to better measure. It will also help you solve for unknowns. As we know, conversion modeling will be there to fill the gaps where observability of data can't be recovered. It will also ultimately help you measure performance in a better way. Used with enhanced conversion for web, it will provide you with a 360-degree view of your performance. Now, how do enhanced conversion and Content Mode work together? When a user grants consent, enhanced conversion for web will be able to recover those conversions. This will also help improve and increase the size of the observable data pool. Content Mode, in the meantime, will work behind the scenes to train its models based on this observable data. But when the user doesn't provide consent, then measurement of conversions will have to be done at an aggregate level. This could also mean that we might lose insights over our customer journey. And this is where Content Mode can help solve for this issue by modeling conversions based on the observable data it has trained its model on earlier. This will help filling any gaps for measurement and as well campaign performance. Now, what enhanced conversion and Content Mode have in common is that they both leverage conversion modeling. Today, you could have your measurement foundations built on very robust observable data, including implementing enhanced conversion. But this might prove not to be enough, as we could still have some gaps due to user content choices, increased browser regulations, or even movement across devices. It is therefore important that we leverage machine learning to help us fill those gaps in terms of measurement. More observable data will also mean better modeling for Content Mode. Now, let's talk about Google Analytics 4. Google Analytics 4 will become your new platform when it comes to marketing decisions involving first-party data. Not only it will use conversion modeling to identify and report on customer insights, but it will also help you improve your automated bidding strategies and inform your wider marketing strategy. Google Analytics 4 is a new measurement solutions that is designed to help you keep up with the changes within the ecosystem. It comes with a new set of features,
and sets you up for a future without cookies. This includes helping you navigate and address measurement gaps, for instance, through conversion modeling when cookies or other identifiers are not available. Secondly, it will also provide you with a clear and complete view of your customer journey as we move to an event-based measurement model. This will help you get like a clear view of what your customer life cycle is across web and app. And finally, predictive metrics will also be a game changer for you when it comes to building a strong and robust first-party audience strategy. If you're using Universal Analytics, keep in mind that Universal Analytics will be deprecated, sunsetting on July 1st, 2023. So we urge you to take like the necessary steps to migrate right now, not to lose any capabilities. Now, enabling privacy-centric measurement solutions is more of a journey than a one-shot approach. We want you to use these slides, this sequence, to help you on your journey. Something to note here is that there's no one-size-fits-all approach when it comes to implementing those solutions. It will depend ultimately on where you are on your journey and what your needs are as well. But we want you to know that you should use this sequence to advance towards this objective. All three products from the privacy-centric measurement suite all work together and are all complementary to each other. Now, let's talk about performance. Once you have your privacy-centric measurement solutions in place, don't forget to enable automation as well to maximize performance. Smart bidding leverages machine learning to optimize towards conversion or conversion value, trying ways to get you towards like the users are the most likely to convert. Today, there are 80% of Google advertisers that use smart bidding for cost efficiency and saving themselves time. Automation can only work as good as you feed it with great data, meaning that if you combine the first-party data approach with smart bidding, you also make sure to provide it with the most accurate and relevant data for it to use. Smart bidding will both use observable and model data gathered from enhanced conversion and content mode to best predict outcomes and optimize towards performance. Well, this is it. I hope that you found this session useful, and I'm handing it over now to Pippa to take you through the different steps of the Google Analytics migration. Thank you. Hello and welcome to the second segment of Ads Academy. I'm Pippa, a regional product lead here at Google with a focus in privacy and measurement. I've been at Google for over 4 years now, working across a few teams in Sydney, Auckland, and most recently here in Dublin. My day-to-day includes going between our incredible partner teams here at Google and our engineers to make sure that we're bringing the right products to the market to solve for the right challenges and opportunities within the broader industry. But that also means that I'm not quite as close to the people side as I used to be, so I'm thrilled to be here today to be running this training for you on one of my favorite products, Google Analytics 4. We'll be diving into some step-by-step instructions as well as some key watch-outs on setting up and linking Google Analytics 4 properties. But firstly, why? Universal Analytics will begin its deprecation on July 1st, 2023. After a period, you will no longer be able to see reports or access Universal Analytics data. And to avoid loss of data and gaps within your reporting, it's important to migrate to Google Analytics 4 as soon as possible. Let's take a look on how we can do that. We can boil it down into 3 key steps. Firstly, and what I'll be going into today, is setting up and linking Google Analytics 4 properties. Here, you can use the GA4 Setup Assistant to create a new Google Analytics 4 property that collects data in parallel with your existing Universal Analytics property. Here, we need to be sure to re-tag if we're not using the latest site-wide tagging, the Google tag, and enable data collection during this setup phase. Also in this step, we need to link through the new Google Analytics 4 property to Google Ads as well. In step 2, over time, we can create, import, and activate Google Analytics 4 audiences and conversions. And then eventually, step 3 is to move over business critical reporting from Universal Analytics to Google Analytics 4.
Diving into that a little deeper and zooming into that first step of creating and linking a Google Analytics 4 property. Before we actually start, it's important that we start by reviewing your ads account as well as your reporting structure and how you can get the most out of the new Google Analytics 4 for your business by using its features and controls that it provides. Here we can analyze current ads campaigns and current Universal Analytics conversions and audiences that you're using in your advertising strategy. You can ask yourself questions like, do I need all of my current conversions and audiences? Are they adding value to my business? Do I have to migrate all of them? Or is there a potential here to redefine, what success looks like in terms of conversions and audiences that are adding the most value to you and your business? Here, we can use this as a bit of an opportunity to polish your advertising strategy, if you will. Now, getting started. You can find the Setup Assistant within the admin console of an analytics account. You can think of the Setup Assistant as a checklist to work through. Note that some items are optional and their relevance depends on how you're currently using analytics. The Google Analytics 4 Setup Assistant can help to guide you through this process. Here on the screen, I've included a screenshot to help demonstrate exactly what this looks like in action. It's going to provide you with a step-by-step guide, which will help to walk you through how to configure the necessary steps to make your Google Analytics 4 property ready for use. We can start by making sure that our Google Analytics 4 property is going to be linked through to the Universal Analytics property in its original. Now, to create a new property under I need to create a new Google Analytics 4 property within the Setup Assistant, click Get Started. Secondly, if your site uses the jtag.js tag, you'll have the option to enable data collection using your existing tags. We recommend using this feature if you want to benefit from some of the new features within Google Analytics 4, for example, predictive audiences. And then lastly, importantly, click Create Property. The Setup Assistant identifies a number of configuration settings that you can use to implement in your Google Analytics 4 property. We recommend that you firstly, link all required integrations, for example, Google Ads, and I'll show you how to do that in the next step. Secondly, activate Google Signals. Next is setting up audiences and migrating your goals and conversions, and we'll be diving into that in a little deeper in future sessions. Then, and this is a more advanced step and you don't have to do this, is setting up user IDs as well as measurement protocols. If you have a Universal Analytics property connected to your Google Analytics 4 property, the settings identified here help to create continuity in configuration between the two properties that you have. Diving a little more into my first point here, the Google Ads link import tool can be used to copy over the links between Google Ads and Universal Analytics to your new Google Analytics 4 property. You can access the Google Ads linking tool via Admin, Setup Assistant, Linking, and Get Started. After linking a Google Analytics 4 property to your Google Ads, conversions can be exported for usage within Google Ads once you've created them. Audiences are actually immediately available within Google Ads after creation without having to be exported separately. Again, I've included a screenshot of exactly what that looks like here on screen. Now, I know that I've whittled through quite a lot of content this morning, so thank you for both your time and attention as we've gone through a deep dive on how to set up and link a Google Analytics 4 property successfully. Thank you. Hello everyone, I'm Abdur Rahman, a measurement growth consultant at Google. I'm super excited to talk to you about audiences in GA4 and bring to you some new features which you can use for your Google ad campaigns. So make sure you check out this session coming soon. Our research at Google shows consumer journeys are becoming increasingly complex and engaging the target customer is becoming trickier than ever. As digital touchpoints, channels, and choices continue to expand, consumer journeys have become ever messier, resembling a chaotic scavenger hunt. Nowadays, users can hop between different stages of the funnel in a non-linear fashion. This calls for a radical change in the audience strategy, a change from siloed approach per channel and platform to cohorts that engage in an ongoing activity cycle. And this is where GA4 comes to your rescue. GA4 can help you build a robust audience strategy.
So number one, you can collect and measure. The event-based data model merges site and app data, helping you to make better data-driven decisions with a deeper understanding of user behavior. You can also integrate your data from options like data import or measurement protocol to provide you with a holistic customer view. Number three, you can analyze for insights. Google Analytics 4 has machine learning embedded at its core, providing analysts with powerful insights and access to data. You can leverage insights and intelligence to do more, such as quickly gleaning valuable insights that enable better marketing decisions. And lastly, you can activate on the insights. It enables you to develop a comprehensive plan for activating your insights and audiences through our platform integrations. Now you must be wondering, how do I capitalize on these new capabilities of GA4 for Google ad campaigns? So let's jump into the implementation part. We'll go over 3 simple steps. Number 1, link your Google Ads account to GA4. Second one, create audiences. And finally, add these audiences to the ad campaigns. If you have your Google Ads and GA4 account open, that's great. You can follow the steps. If not, that's also fine. You can come back to this video later and play it at your own pace. First and foremost, you should link the Google Ads account to GA4. So for this, go to the admin panel in your GA4 account, then go to the product links and click Google Ads links. Press the link option here. Finally, choose your ad account and make sure to enable personalized advertising so that your audiences are available in Google Ads library and can be used in the ad campaigns. The next step is to create audiences so you can unleash the power of GA4 targeting. You have 3 options to choose from. So you can either create an audience from scratch, or you can use system templates, or create a predictive audience, a smart new feature I'm super excited to introduce you to today. Let's see how we can set each of these up. First up, creating a custom audience. Step number 1, click on Create a Custom Audience. Then you can name and describe your audience. Step number 3 is to include or exclude users from numerous events and attributes options. For example, you can choose a page view event where users add to cart. You then need to set a duration and trigger for this audience. Final step, click Save. There's also a second option to choose from GA4 suggested audiences from templates that are based on your industry. For instance, you might want to push a particular product or service to the suggested audience of non-purchasers, your potential customers who have not made a purchase yet. You can also choose from a variety of demographic options or even acquisition channels. For example, you might want to tailor your content depending on which social media platform your user is coming from. And now on to the new GA4 feature, which is bound to excite you, predictive audiences. This will translate your job of building a complex audience using costly machine learning models to a mere click. You have a wide variety of predictive audiences to choose from, making you a proactive marketing strategist. There are options such as likely 7-day purchasers or likely 7-day churning users. And for example, you might want to customize an offer for 7-day likely churning purchasers for a stable customer retention rate. Predictive audiences will surely help you uncover new possibilities and become even more creative. Now let's move on to the final step where you can use these powerful audiences in your Google ad campaigns. So step number 1, click on Tools on the top right in the Google Ads interface. Step number 2, open the Audience Manager from Shared Library Options. You can now choose the segments you want to target in this drop-down that you can see in the screenshot. Final step, add these to the campaign or ad groups from the Add To option in the blue menu bar. In order to get more info on how to best use these audiences in ad campaigns or any related questions, please check out our Google Ads Help Center. And that's a wrap. In this session, we learned the evolving customer journeys, which are becoming more complex, how GA4 can help you build a robust audience strategy, and the implementation. So how to link your Google Ads account, how to create audiences and utilize these new features, and finally, how to add these audiences to the ad campaigns. You are now ready to execute your audience strategy and have the competitive advantage to grow your business in the modern era of complex customer journeys. I wish you best of luck in leveraging the new capabilities of GA4. If you need any more information, make sure to check out our Google Analytics Help Center. Thank you. Hello everyone. Welcome to this session on conversion migration. I am Nitish. I'm a product lead here at Google.
In this section, I will help you understand how you can complete conversion migration steps in GA4 migration journey. We know that businesses which continue to improve their digital measurement tend to perform better over time. In fact, BCG found that there is an incremental 16 percentage point of return for businesses who invest in measurement maturity. And Bain & Company found that businesses who do so are 4 times more likely to achieve their goals. GA4 has many new features inbuilt which can greatly help you improve your measurement. GA4 can help you better understand ROI of your media investments. GA4 has improved durability and modeling capabilities which can help you measure full impact in privacy-first environment with less availabilities of cookies. GA4 also has new advanced features such as data-driven attributions and engaged view conversions which will help you understand full customer journey. However, to be able to use these wonderful features for your campaign activations, you will have to import GA4 conversion data in Google Ads and use it with Smart Bidding. In this section, we will see how you can achieve this. GA4 conversion migration is a 4-step process. First step is to set up conversions in GA4. Second step is to import them as conversions in Google Ads. Then the third step is to monitor data discrepancy for 15 days. And then the final 4th step is to complete migration with conversion swaps. Over the next few slides, I will quickly show you how you can create GA4 conversions and import them to Google Ads. I would encourage you to rewatch this video to do step-by-step implementations later at your own pace. The first step is to create conversions in GA4, and there are 2 ways to do it. One way is to use goal migration tool to replicate UA goals as conversions in GA4, and then the other way is to create conversions manually. If you currently use UA goals, then goal migration tool can help you replicate UA conversion goals as events in GA4 property. With the goal migration tool, you can quickly recreate eligible goals from your connected Universal Analytics property as conversion events in GA4 property. For each eligible UA goal you select, the goal migration tool automatically creates a new event rule and marks the created event as conversion. Now let's see how to set up conversions manually. There are 2 ways to do this. First way is to mark an existing event as conversion. This can be done by going to Google Analytics, then to configure an events on left, and in existing events table, selecting toggle under mark as conversions. Second way to manually create GA4 conversion is to mark a new event as conversions. In order to do this, go to Google Analytics, admin, property, conversions on the left, and then click on new conversion event as shown on this slide. Now that we have created conversions in GA4, next step is to import analytics conversion into Google Ads. In order to do this, you should go to Google Ads interface and click on Tools and Setting and then select Conversions. In the next view, then click on Summary and select New Conversion Action. In the view which will open up, click on Import GA4 Properties and select Web Options as shown on this slide. Click to continue. In the next view, you will be able to see all GA4 conversions which are linked to this account. Please select the ones which you wish to import to Google Ads. Now, you will be able to see the chosen conversions are imported to Google Ads as secondary. The next, third step is to monitor conversion numbers of UA and GA4 conversions for 15 days. This is to compare conversion count of similar UA and GA4 conversions. This is important because any change to conversion setting will have an effect on smart bidding strategies. So it is important to understand potential discrepancies. While it is common to see small discrepancy in conversion and conversion value, that is, seeing data for those metrics in analytics account that differ from your conversion metrics in the Google Ads account, it is not necessarily a sign that your measurement implementation is wrong. Discrepancy could be result of different measurement methods. We suggest following recommendations in the Help Center if you see large discrepancy before you start bidding on GA4 conversions.
At least 15 days after importing your new GA4 conversions, when enough data has been gathered and you have ensured that there are no major discrepancies, you are finally ready to switch from bidding on UA conversions to bidding on GA4 conversions. So let's do it. However, try to avoid this process during major peaks. Go back to Tools and Setting and click on Conversions. Now, you can change the status of your secondary GA4 conversions from secondary to primary by clicking on each of them. After clicking on Conversion action, in the next view, click on Edit Settings. Now, change the conversion action from secondary to primary. It is important that you similarly change UA conversions from primary to secondary to avoid duplication of data. Don't forget to save your changes. That's it for today. Through the steps we just saw, you will be able to successfully migrate GA4 conversions and use them in your campaigns. To learn more about how GA4 and Google Ads work together to help you achieve your goals, visit Google's Ads Help Center. Thank you. Hello everyone. My name is Adi and I'm a regional product lead for Google Analytics 4. And I'll be taking you through the fourth and final session of this Ads Academy module on privacy-focused measurement. In the previous sections, we've gone over the essentials of privacy-focused measurement, how to set up and link GA4 properties, and how to configure core ad features in GA4. In this session, we'll now take a closer look at how you can start using GA4 as your primary analytics platform. And in particular, how you can start applying conversion actions and audiences set up in GA4 to your Google Ads campaigns, and how you can unlock value from net new audiences and event types in GA4. Now, a quick heads up, this session will cover quite a lot of detailed information. However, you can of course go back and re-watch the session on demand. So let's start with a quick recap. As mentioned in previous sections, all Universal Analytics properties will stop processing new hits on July 1st, 2023 for standard properties and October 1st, 2023 for 360 properties. So what this means is that not only will we stop processing reporting data in Universal Analytics properties after these deadlines, but conversions and audiences set up in Universal Analytics will also stop populating, which in turn has consequences from a smart bidding optimization and campaign targeting perspective as well. So therefore, it becomes imperative for us to migrate Universal Analytics goals to Google Analytics 4 as quickly and as early as possible. Now, when it comes to the options for doing so, some of you might have access to the external goals migration tool, which, as you can see over here, will allow you to very quickly and easily replicate and recreate the goals that you had set up in Universal Analytics with new corresponding conversion actions in GA4. However, in addition to making use of the goals migration tool, it's also possible to set up conversion actions in GA4 manually, which we can essentially do by configuring an event and then marking that particular event as a conversion. So if you're looking to set up conversion actions in GA4 manually, there are a couple of things to keep in mind while doing so. Firstly, in Universal Analytics, we would typically set up a goal by specifying certain conditions that would have to be met, whereas conversion reporting in GA4 is event-based. So essentially, we would need to set up an event in GA4 and then select and specify that particular event as a conversion. So for instance, if you were looking to set up a conversion action for whenever a user reaches a particular page, in Universal Analytics, we would have to set up a destination goal in order to track that. In GA4, we would have to set up a page view event for when someone lands on that page, and then set that page view event as a conversion or as an event that should be counted as a conversion. Now, once that is done, we can, of course, export our conversion events set up in GA4 to Google Ads in much the same way as we would export goals set up in Universal Analytics to Google Ads. So again, the key takeaway over here is to ensure that we have the correct events configured in GA4, after which we can specify and select desired events
as conversion actions that can then be exported over to Google Ads. Now, once new conversion actions have been set up in Google Analytics 4, we would recommend validating these new conversion actions against the older conversion actions created in Universal Analytics. And this is essentially to make sure that the new conversion actions set up in GA4 have been configured correctly and are tracking the same corresponding events as goals in Universal Analytics we're tracking. So there are a few steps we'd recommend taking to validate GA4 conversions against UA goals. The first step is to compare conversion volumes and conversion values between the old goals set up using Universal Analytics and the new goals set up using GA4. Now, as we'll see, some minor discrepancies are expected between UA goals and GA4 conversions, but overall, we would not recommend proceeding with applying GA4 conversions to smart bidding if there are major discrepancies in conversion volumes and conversion values. Secondly, as conversions in GA4 are event-based, we'd recommend ensuring that the corresponding events for conversion actions are being triggered correctly. And this is something we can verify in the reports engagement event section in GA4, which will essentially help us understand if our desired events are triggering as intended. Now, once this is done, we'd also recommend ensuring that the match types and inclusion and exclusion criteria for the old UA conversion actions and new GA4 goals are the same, as both conversion actions should essentially be tracking the same user action, the same event, or essentially the same thing on an app or a website overall. And then finally, while some small discrepancies are expected for the number of conversions per session, we would nonetheless recommend checking site-wide tagging and basic GA4 configuration to ensure that there's nothing fundamentally wrong with how GA4 conversion actions have been set up. So these are some of the steps that we'd recommend following as a hygiene check to validate all new GA4 conversion actions against the older conversion actions set up using Universal Analytics. Now, we briefly mentioned that some minor discrepancies might be expected in conversion volumes and conversion values between the old conversion actions or goals set up in Universal Analytics and the new conversion actions set up in GA4. Let's take a closer look at some of the root causes behind some of these potential differences and discrepancies. So firstly, when it comes to conversion configuration, as we briefly alluded to, in Universal Analytics, you would define a goal to indicate that a particular user action is to be considered as a conversion, whereas in GA4, you would first set up an event and then mark that particular event as a conversion event. Secondly, it's also important to keep in mind that Universal Analytics counts only one conversion per session per goal, whereas GA4 counts each and every instance of a conversion event being fired, even if that is within the exact same session. So essentially, within the same session, it's possible to see multiple conversions for GA4 conversion events, but we would expect to see only one conversion per goal in Universal Analytics. Now, in addition to this, it's important to keep in mind that conversion modeling is available in GA4, but is not supported in Universal Analytics. So essentially, this means that GA4 will be able to backfill and track conversions even when cookies are not observable. And if you have a lot of investment in YouTube campaigns, it's important to keep in mind that GA4 is able to report engaged view conversions from YouTube campaigns, whereas Universal Analytics is not able to report engaged view conversions stemming from YouTube campaigns. And then finally, keep in mind that Universal Analytics uses last non-direct attribution as the default attribution model across all its reports, whereas GA4 uses data-driven attribution by default across all reports. So essentially, the default attribution model between UA and GA4 is different, and this is one of the reasons why we may expect to see some level of differences and discrepancies in conversion volumes and conversion values. So again, as a rough benchmark, a 20% would be an acceptable threshold or an acceptable range for discrepancies between conversion values and conversion volumes. But if there are discrepancies larger than this, we would recommend getting the setup of your GA4 conversion events checked. Now, once these conversion events have been set up and once they've been validated and imported into Google Ads, the next step, of course, is to start bidding on GA4 conversion events in Google Ads. So there are a couple of best practices to follow at this stage as well. The first best practice is to ensure that data-driven attribution, or DDA,
is set up as the default attribution model for any GA4 conversion events that are imported into Google Ads. The second important best practice is to ensure that older Universal Analytics conversion actions are removed from bidding as soon as new GA4 conversion actions have been added to bidding. So essentially, we would want to avoid bidding on duplicate conversion actions. So we would not want to bid on the exact same conversion action set up in UA and GA4 at the exact same time. This will interfere with the smart bidding algorithms optimization. So as soon as you've added a GA4 conversion action to smart bidding, make sure that the older UA conversion action is removed from smart bidding. And as a best practice, we would recommend adding GA4 conversion actions as secondary in Google Ads for between 2 to 4 weeks in order for the system to have enough time to accrue and accumulate conversion data prior to these conversion actions being included in smart bidding. Now, in addition to the best practices for smart bidding, there are also best practices we would recommend following as you complete the audience migration and as you replace the older audiences set up in Universal Analytics with the newer audiences set up in GA4. Now, unlike for conversion actions, it is absolutely fine to apply GA4 audiences along with and at the same time as Universal Analytics audiences, as the Google Ads system will be able to deduplicate users who are both in the new GA4 audiences as well as in the old UA audiences. So the takeaway here is that there is no need for you to go and manually remove the older audiences set up using UA. And then as an additional best practice, it's often a good idea to combine GA4 audiences with customer match lists, as this essentially gives the Google Ads system additional first-party data signals to work with and optimize towards. So these are some of the best practices we'd recommend following as you complete the conversion and audience steps of the larger GA4 migration. Let's now take a closer look at some of the net new value adds that you can take advantage of once you have finished fully migrating from UA to GA4. Now, one of the most significant net new value adds that GA4 is able to offer is the ability to track and report engaged view conversions from YouTube ads. So, as some of you might be aware, an engaged view conversion, or EVC for short, occurs whenever a user watches a YouTube ad for at least 10 seconds, and then, without clicking on that ad, arrives on a website and performs a conversion action within a 3-day window by default. Now, EVCs typically tend to make up a significant chunk of conversions stemming from YouTube ads, and previously in Universal Analytics, we had no way of tracking or reporting on EVCs from YouTube ads. The good news is that this is now supported in GA4. So as you can see, you can apply a specific segment to analyze the number of EVCs stemming from your YouTube campaigns. And this ultimately makes a GA4 a game changer and a much more viable measurement solution for any advertiser who wants to use analytics as a source of truth, but who is also a heavy investor in YouTube campaigns. Now, in addition to EVC reporting, GA4 also offers enhancements to attribution reports in order to help you fully showcase and understand the value of your digital marketing campaigns. Now, attribution reports are, of course, not net new to GA4 per se. They were available and supported in Universal Analytics, but there are a few enhancements to attribution reports that make them even richer and a more holistic source of truth in GA4. So firstly, attribution reports in GA4 track touchpoints in both app and web environments, which allows for more comprehensive attribution measurement and reporting. Secondly, conversion modeling capabilities also feed into attribution reports in GA4, which means that we can accurately assign credit to touchpoints even when cookies are not observable. And then finally, additional net new features like EVC reporting also feed into the attribution reports that GA4 is able to offer. And then the cherry on top is the fact that we're actually able to specify and select attribution models at the overall property level in GA4 and not just specifically within the attribution reports, as was the case in Universal Analytics. So all in all, the additions to attribution reports really go a long way towards helping you make use of GA4 to showcase the full value of your digital marketing campaigns. Now, in addition to these net new reporting features, GA4 also offers net new features when it comes to ads activation and specifically ads targeting. The most exciting of these is the launch of predictive audiences in GA4.
As the name suggests, predictive audiences allow you to target users who, for example, are likely to make a purchase within the next 7 days, are likely to churn within the next 7 days, or are likely to spend the most within the next 28 days. So predictive audiences really represent the evolution of machine learning capabilities in GA4. And the main value proposition is that they really save you as advertisers a lot of time and investment when it comes to building business intelligence and data science capabilities. So ordinarily, in order to build these audiences, you would have to have a significant data science investment, perhaps a dedicated data science team. But this is essentially now done for you in minutes in GA4, thanks to the advances in machine learning that GA4 is able to offer. So to take a look at some of the specific predictive audiences that GA4 offers, firstly, we have the ability to target users who are likely to make purchases within the next 7 days, including users who are likely to be first-time purchasers within the next 7 days. So this, of course, lends itself quite well towards objectives like driving leads, driving sales, and more specifically, new customer acquisition. In addition to that, we're able to target users who are likely to churn within the next 7 days, including purchasers who are likely to churn within the next 7 days. And this is particularly useful if your objective is more centered around driving customer retention, customer loyalty, or increasing the lifetime value of your existing customers. And then finally, we're also able to target users who are likely to spend the most over the next 28 days, which of course lends itself quite well towards objectives like driving sales, driving leads, increasing lifetime value, and perhaps profit maximization as well. So these are the default predictive audiences that GA4 is able to offer. The really exciting news is we can actually layer custom events and custom conditions on top of some of these default predictive audiences. So for example, if you're a lead gen customer, it's possible to layer on custom conditions to, for instance, target likely 7-day purchasers who are also marketing or sales qualified leads. So all in all, predictive audiences really go a long way towards saving you time and investment when it comes to targeting users who are likely to meet certain conditions within the next 7 days or the next 28 days or whatever time period might be relevant to your marketing objectives. Now, the final thing we'll touch upon in terms of net new value adds is the ability to combine some of these predictive audiences with predictive conversion events that feed into smart bidding. So essentially, GA4 gives us the ability to set up predictive conversion events such as purchase likelihood, churn likelihood, and the likelihood to be a top spender. And we're not only able to measure these predictive conversion events, but more importantly, we can actually feed them in to smart bidding directly. So essentially, in addition to, let's say, targeting users who are likely to make purchases within the next 7 days, the smart bidding algorithm will be able to target its bids and its optimization towards users who are likely to make purchases within the next 7 days as well. So we really have the ability to combine or layer on the new predictive audiences with new predictive bidding capabilities in GA4 as well. So with that, we have come to the end of the fourth and final module on this Ads Academy series on privacy-focused measurement. To recap, we have covered some of the best practices when it comes to replacing the old conversion actions and audiences that were set up in Universal Analytics with new conversion actions and audiences set up in GA4. And just as importantly, how we can tap into the net new value adds that GA4 offers to meet our marketing objectives. We hope you found this session useful, and we look forward to seeing you at another one of our Ads Academy series. Thank you and all the very best.